As I told, it is called Adhirudra format. It's called very, very powerful way. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavai Bhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavai Bhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Mahalakshmi Mahakali Mahagandhya Saraswati Bhokavai Bhava Sandhatri Bhakta Anugraha Karani. Om Sankachakradhara Vedin Neelamegha Samatpavam Mrigendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Sankachakradhara Vedin Neelamegha Samatpavam Mrigendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Sankachakradhara Vedin Neelamegha Samatpavam Mrigendra Vaginim Durgham Dhyayetu Magishasuramadini. Om Aim Klim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavati Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim 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 Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. First time in American history, a pulsating spiritual program. Atharva Veda. Do not miss this opportunity. Simple answer, everything is based on planets. Atharva Veda coming to your living rooms from the Hindu Temple of Georgia. Purity in the mind will make you to feel your soul. Watch 10 a.m. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvastri Purusha Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachatru Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Aim Grim Srim Aim Klim Saum Namo Bhagavate Rajamatangeshwari Sarvajana Manohari Sarvamugaranchani Klim Klim Srim Sarvaraja Vashangari Sarvadushtamarga Vashangari Sarvachattu Vashangari Trailokyame Vachamanaye Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Vatrava Mantra Yantra Mantra Yantra Purna Prayokatim Kattaya Kattaya Yene Hrutayam Saridam Karishyantam Tan Sarvan Hanahanam Tagadagam Pachavacha Humpat Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Ubatrava Mantra Yantra Purna Prayokatim Kattaya Kattaya Yene Hrutayam Saridam Karishyantam Tan Sarvan Hanahanam Tagadagam Pachavacha Humpat Swaha. Om Namo Bhagavate Gupchika Devi Paro Ubatrava
मंत्र यंत्र पूर्ण प्रयोगातिन कात्तय कात्तय येने हृदयं सारिदं करिष्यन्तं तान् सर्वान् हन हन तग तग पज पज हुं पट स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुं पट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं ग्लीं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुं पट स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं जुं ज्वल ज्वल चूलनी दुष्ट ग्रह हुं पट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रहं पट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रहं पट स्वाहा ओम श्रीं क्लीं क्लीं ज्वल ज्वल चूलिनी दुष्ट ग्रहं पट स्वाहा ओम शं जिह्वा करे स्वाहा ओम शं जिह्वे करालदंस्त्रे करालपतने प्रतिंकरा देविये स्वाहा ओम शं जिह्वेला करालदंस्त्रे करालपतने प्रतिंकरा देविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदंस्त्रे करालभाथाल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदंस्त्रे करालपतने भाथाल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षजुला जिह्वे करालदंस्त्रे करालपतने भाथाल भैरविये स्वाहा ओम शं बक्षुजला जिह्वे करालदंस्त्रे करालपतने प्रत्यंकर देविये स्वाहा ओम शं बक्षुजला जिह्वे करालदंस्त्रे करालपतने प्रत्यंकर देविये स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम Again, back to the subject. Focusing Navratri through Atharvaveda. It's something like when you want to learn a classical music in India, there are two classical music, Hindustani and Carnatic. Both are classical music, but Hindustani is a different style and Carnatic different style. Same way, when you want to focus Amba Ma, Durga Ma, Lakshmi Ma, Saraswati Ma, we can focus in a Rigvedic way, Yajurvedic way, and Atharvavedic way. So my focus is Atharvavedic way. I'm not good in other Vedas basically. I know other Vedas, but I'm not good in other Vedas. And anyone who's finalizing, anyone who's going to finish all the four Vedas is called Chaturvedi.